Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. Das Beste kommt zum Schluss. Nachdem wir das normale und beim letzten Mal das schlechte Ending gesehen haben, sehen wir uns jetzt im allerletzten Tales of Xillia 2 Video das wahre, das gute Ending an. Ihr seht, ich habe schon vorneweg die Kämpfe gegen Kronos und Beastday offscreen schon erledigt, damit wir nahtlos in die letzte Sequenz übergehen. Und das schauen wir uns jetzt nochmal an. Luca. Hey. Damn you, Luger! Behind you! I wouldn't use the chromatus again if I were you. When you make a direct pact like that, you then run the risk of degenerating and becoming a divergence catalyst yourself. Considering the sheer power at your disposal, you would transform in the blink of an eye. Well, I never expected that you would surpass me. But that is exactly what makes humans so interesting! We never do what's expected. You want my wish, Origin? Let me tell you my own personal wish. To take this fist and punch you all to oblivion! Beasley Bakor, may your soul rest in peace. A man who gave his life to fulfill his duty. Hey. I'm so glad that you all came to find me. You too. Of course.
There is nothing to fear. If it comes to it, I'll handle things. Yeah. The Great Spirit Origin. The one and only. I am very pleased to meet you, King Gaius. You know about me. Of course I do. You see, the souls tell me everything. They're sort of like my little birds. You seem quite curious about humans. Perhaps, but not as much as you, Maxwell. I suppose this is our first meeting, but we have little time for pleasantries. We have a request. To rid the fractured dimensions and continue soul purification. Precisely. I would be willing to help you if you think you're at your limit. Even if that meant endless torment? Even so. You really do love humans, don't you? Mila, wait! Enough! You would force Origin to continue the purification? I refuse to stand idly by as you continue to torment him with your corruption. Thank you, Kronos. Your concern for me has consumed you for far too long. You mustn't burden yourself over me. We must make the humans accountable and have them pay for their crimes. What's so funny? Well, you just showed the most human thing about you. It reminds me why I love humans. What? I hereby grant these representatives of humanity the right to make one wish. Luger and Elle, for overcoming the trial and opening the door, the wish is yours. Me and Luger? Yes, wish for anything, but you must decide together. I could even undo your transformation into a catalyst. No, you can't do that. We have to wish away the fractured dimensions. I suppose one way to save her would be for me or Luger to turn into a catalyst before she does. That would be the millionth catalyst, the magic number, and all transformations in progress would be cancelled. So then, what shall it be? So, beim letzten Mal haben wir ja linke Variante genommen. Diesmal sagen wir von Anfang an, vernichtet all die Splitterdimensionen. Heißt das aber gleichzeitig, dass wir, also Luger, zum Katalysator werden? You do not wish for Elle's safety? Ich rette Elle. What? Wait, you can't be serious. Anscheinend doch. You mean to save Elle? By turning into a catalyst first? No! Stop! You can't do this! Very well then. Will that be your final decision, Luger Kresnik? Wait, Luger, you can't do this! Jude, let him be. Luger, you're not afraid of vanishing away? Natürlich, ich will nicht verschwinden. Ich habe mehr Angst vor etwas anderem. Ja, jemanden zu verlieren ist, glaube ich, schlimmer, als wenn man selbst stirbt. I understand. Then I will accept your wish.
you okay with this? You're doing what most wouldn't dare. For that, I commend you. Please understand, Elle. You were the one that Luger chose. Not one of the possible L's. Not even himself. He chose you, here and now. Thank you. This is humanity's true nature, isn't it? Yes, they truly are capable of anything their hearts desire. Even profoundly foolish things. You may be right. But the impurity that exists within their souls is precisely what gives them strength. Come again? What do you think the impurity is? I don't know. Greed, maybe? Desire? Our ego? Yes and no. Is desire different from dreams? Isn't ego the same as free will when viewed in a positive light? In other words, neither is good or evil. Yes, precisely. And that is the reason why I haven't been eliminating it. I remove the miasma created during reincarnation and seal it. But if you do that, the production of miasma will never end. That's why I wanted to test humanity's decision. To see if humans could strive for perfection while bearing the impurity. Humanity's decision. Precisely. That is what I truly wanted to know. But you must continue to show me. Of course. We too will prove who we are. Just as Luger, Elle, and Julius did. That is a test harsher than anything I could throw at you. If you can overcome it, I have no choice but to concede. For the time being, we shall seal away the miasma, together. Kronos. But, if humanity should once again... Don't worry. No matter how many millennia it takes, we will succeed. Some very special humans have turned me into a believer. Then I expect to be impressed. I appreciate it, Kronos. No need for thanks. I'll give you a piece of my mind later. We have plenty of time for that. It's time I grant Luger's wish. The elimination of all fractured dimensions. Luger, it's been an honor knowing you. I will never forget what you have done here today. You wrap things up almost too perfectly. You're just jealous, because you know you couldn't have pulled it off. Luger, you need not worry about Elle. We'll take good care of her. We promise! You have helped me to fulfill my duty once again. Luger Kresnik, you have my thanks. And I promise too. I won't lie anymore. And I'll even eat my tomatoes. I'll never forget how you saved me. And just how good your cooking was. Okay? Okay? It's a promise.
This should restore the cycle of reincarnation to normal. Yes. Now the human and spirit realms will live on. And we will make sure of that. Farewell, humans and spirits. Let us hope for a brighter day the next time we meet. Jude! Thank you for everything. Und ein weiteres Mal laufen die Credits jetzt ab. Ich hatte eigentlich vor, die rauszuschneiden. Allerdings sehen wir jetzt gerade anscheinend noch ein paar schöne Bilder, weil wir jetzt das True Ending gespielt haben. Und es war mit Abstand das, wie ich finde, emotionalste. Für Luga hat es wirklich nur eine Elle gegeben von Anfang an. Und für diese hat er sich schlussendlich geopfert. Als ein Held von uns gegangen. Und links ein kleiner Werdegang, eine chronologische Reihenfolge der Ereignisse mit Luga und Elle. Was ist das denn für eine Katze? Ach stimmt, wir waren ja mal bei einer Mission mit Leia auf Katzenfang. Ich kann mich so ganz dunkel dran entsinnen. Aber irgendwie schön, die kleine Elle am Ende wohl aufzusehen. Zwischendurch war sie schon mal ein nerviger Charakter. Aber sie hat das Herz wahrlich am rechten Fleck. Genauso wie ihr in Anführungszeichen Vater. Alle Splitterdimensionen sind also jetzt auch hier zerstört. Sprich, es gibt nur die Hauptdimension noch. Und dort ist Elle, wie alle anderen jetzt, auch zu Hause. Genießen wir einfach nochmal ein bisschen die schöne Musik im Hintergrund. Das hatte ich vielleicht bei meinem Fazit beim normalen Ende noch vergessen zu erwähnen. Die Musik, natürlich wie fast in allen Tales of Spielen, beziehungsweise, was heißt fast, in allen Tales of Spielen, sehr grandios. Auch dieser Soundtrack passt gerade sehr, sehr gut zur Atmosphäre. Und ich denke mal, ähnlich wie beim normalen Ending,
deswegen lasse ich die Credits jetzt auch gerade durchlaufen. Werden wir bestimmt gleich noch eine oder zwei kleine Sequenzen zu sehen bekommen. Sehr schönes Artwork übrigens. Ach, die beiden waren schon irgendwie süß. Vater und Tochter. Das war, glaube ich, die Situation, als die andere Mila in die Tiefen gestürzt ist. Auch eine der emotionalsten Szenen. Und ich denke mal, sollten Mida und Muse irgendwie immer noch auf der normalen Welt wandern können, wird sie sich bestimmt mit Elle angefreundet haben. Aber was ist jetzt gerade... Das ist das Einzige, was ich gerade nicht so ganz verstehe. Warum mussten Mida und Muse anscheinend zurück in die Geisterwelt? Auf jeden Fall kann man hier auch nochmal sagen, die Hauptstory hat mir, das kam vielleicht beim normalen Ending gar nicht rüber, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Vor allem eben diese Beziehung zwischen Luga und Elle, was ja auch im Vordergrund der Hauptstory stand. Und beide wollten sich ja eigentlich gegenseitig opfern, um den anderen zu retten. Beim normalen Ending war es Elle und beim wahren Ending eben unser Ritter, unser Held Luga. Und ich finde die Rüstung, die letzte Chromatostufe einfach sehr, sehr geil. Sehr cooles Design. Thank you an alle Fans der Tales of Reihe. Und dazu zähle ich mich auf jeden Fall. Aber ich sagte es schon, am Ende des Normal-Endings, es wird bald ein weiteres großes Rollenspiel auf euch zukommen. Aber bevor das passiert, gibt es noch ein Zwischenprojekt. Und ich sage jetzt schon mal an dieser Stelle noch ein letztes Mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bei dieser Geschichte um Elle und Luga. Und ich hoffe, wir sehen uns bei einem weiteren Let's Play Projekt wieder. In dem Sinne, macht's gut und bis bald. Everyone's moving up in the world. Chief Editor Rolando. Oh. Hey, Alvin. I can talk. No, I'm not taller than you yet, but I'm starting to catch up. Let me guess. You're calling about a job, right? Yeah? Uh-huh. Got it. Elise will be joining us this time. Come on, Polo. We've got a job. All right. Let's go create a new world. Hmm.
du, du.